week of teaching on spirit, soul, and body. And this is what I consider to be the foundational thing in my life, the key that's unlocked revelation to me. It is just tremendous, the impact that this has had on me, and I believe it's having the same impact on other people. I'm telling you, if what I'm saying here doesn't really light your fire, then I believe your wood's wet. Amen. I don't mean that in a critical way, but I'm just saying that this is life-changing stuff. And if this isn't changing your life, then somehow or another you haven't heard it. I encourage you to get the materials and go back over it and listen to it, because if you get the revelation of what I'm talking about, it will transform your life. No ifs, ands, or buts about it. And so we are reissuing my book on spirit, soul, and body. I've put out tens of thousands of those. We have a new study guide that has divided this teaching into 23 lessons and has made it available for Sunday school or Bible study type of teachings or discipleship things. And I encourage you to get that, study it yourself, and share it with other people. This is just life-changing stuff. Now, basically, I've shared that there are three parts to us, 1 Thessalonians 5:23. That it's the spirit that got changed. 2 Corinthians 5:17 says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new." By process of elimination, you can tell that's not talking about your physical body. If you were fat before you got saved, you'll be fat after you get saved. It's not talking about your soulish realm, the mental, emotional part. If you weren't too smart before you got saved, you won't be too smart after you get saved. You don't instantly lose all of your thoughts and memory. But in the spirit realm, you are a complete brand new species of being that never existed before. You can't just feel it. You can't perceive it with your five senses, what you see, taste, hear, smell, and feel. You have to go to God's Word and look in the Word of God like a spiritual mirror and just believe what it says. That is so simple, but it's profound. And this is what turned my life around. I used to be a person that went by how I felt. And if I felt bold, and if I felt joy, and if I felt happy, well, then that's the way that it was. But you know what? Now I'm a person that goes by what I see in the Word, in the spiritual mirror. And what I see in God's Word is now what I believe. And I actually make my soulish realm, my emotions, submit themselves to what God's Word says. There are times that, I have things happen to me just like everybody else. I've had some bad things happen recently. There's times that you want to sit down and just be depressed or discouraged, but it's not what God's Word says. There's so many things I could go to, but just take Galatians 5:22 and 23. It says, "The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance." 9 things are listed there, but it says the fruit, singular. I believe that they're like light. You can break light into all of these different wavelengths, the red and the yellows and the blue and all of this, but all of them combined make light. I believe that they're just one fruit of the Spirit. It's not like some people only have one of these things and somebody has these others. No, the fruit of the Spirit is all of those things together, but for the purpose of discussion, you can break it out into love and joy and peace, etc. And the Scripture here is saying that that's what the fruit is. That's the product of what's in the spirit realm, is love, joy, and peace. Now, there's times that you don't feel love. There's times that somebody comes up. I was witnessing to a guy one time, and he spit an entire wad of chewing tobacco right in my face. Did you know what? That didn't make my soulish realm, the emotion part of me, just say, "Oh, isn't this wonderful? This guy loves me." No, it didn't make me have warm fuzzies. It made me want to punch his lights out, is what I felt like. But you know what? I know that in the Word it says that the fruit of the Spirit is love. And as I've studied that, I know that the love that I have in my spirit is not just human love that is subject to ups and downs and how you feel at the moment. It's the God kind of love, the same love that Jesus had when He hung on the cross and people mocked Him and spit in His face and pulled His beard and mocked Him and said these insulting things to Him. And He turned around and said, "Father, forgive them, for they know not what they do."
See, I've renewed my mind, and I know that in my spirit, that's what's going on. I have a love that is so supernatural that I can love the very person who hates me, the very person who's done bad things to me. I see it in Jesus. And what is true of Jesus is true in my born-again spirit. See, I've come to realize that. And because I know that, then when this guy spit in my face, I felt anger, and I felt insulted, and I felt like I wanted to punch his lights out. But I know that I am not just a physical person with these physical emotions. There's a spirit part of me that loved that man and that was able to forgive him. And I was able to let my spirit control and dominate over my flesh. And if you were to ask the people that were there with me when this guy spit in my face, I never got mad. I wiped it off. I kept talking. I never missed a word in the sentence, and I just kept telling him about the love of God, and I didn't respond in anger and criticism. Somebody said, well, I just don't believe you can do that. That's because you don't know who you are in the Spirit. You know, here's another example of the point I'm trying to get across, that I was pastoring a little church in Pritchett, Colorado. And when I came there, I left Childress, Texas, is where I'd pastored before, and we only had a group of maybe 50 or so at the most. But for the first time in my life, I was seeing light at the end of the tunnel, and it wasn't another train. I had hope. I was actually making ends meet. People were coming. People were being born again. For the first time in my life, I was seeing the ministry succeed to a level that it looked like we were going to live and not die. And you know what? God told me to leave that. It wasn't, you know, what a lot of people would consider a huge opportunity or a great situation, but it was the best situation I had ever been in. I was having the most success I had ever had in ministry. We were seeing blind eyes open, deaf ears open. The power of God was flowing. People's lives were being changed. And God told me to leave that situation and go to Pritchett, Colorado. Most of you have never been to Pritchett, Colorado. Most of you couldn't find Pritchett, Colorado if you were looking for it. I mean, if it's not the end of the earth, it's close enough that you can see the end of the earth from there. Amen. I mean, it is in the middle of nothing. When I thought Colorado, I thought of mountains. Well, the whole eastern portion of the state is just flat land, and most of it doesn't even have a tree on it. In Baca County, where Pritchett, Colorado was, there wasn't a single tree unless it had been planted in one of the few little tiny towns that was around. And Pritchett, Colorado only had 144 people in the town. There was 10 people meeting together in this church. I went and held a meeting there, and we saw a man raised from the dead in that situation, and the people had thought that all of this stuff about the miracle power of God and seeing things like healings or people raised from the dead, they thought that that was of the devil. And I came through preaching. We saw this demonstration, and I had just turned their world upside down. And I held a 3-day meeting, and I was getting ready to leave, and they came to me and said, you can't leave. You can't come in here and upset everything we believe and then just leave. What do? You've got to come back. We need you to stay. And again, I say that Pritchett, Colorado was not my choice of where to live. A town of 144 people, and it was 30 miles from a town of 1,000 people. And if you wanted to go to a town with more than 5,000 or 6,000 people, you had to go over 60 miles. I mean, it was in the middle of nowhere. And it was not my choice. And I told them, there's no way I'm coming to Pritchett. But you know what? God spoke to me. And God told me to leave that relative success that I was experiencing in Childress and go to Pritchett, Colorado. And so I went there, and the reason I say all of this is to say that for me, I burned my bridges behind me. I gave up everything to obey God, and because I loved those people and I wanted to help. And I felt like that's what God called me to do. I wasn't there but just a few months until these people, even though they had seen this miraculous demonstration of God's power and they had invited me to come, they got offended as I got to teaching about how you walk in the supernatural. It wasn't what they had believed. And, you know, old traditions and customs die hard. And so these people got to rejecting me, and it got to the point that some of the people in that church lied and said that I'd committed adultery, that I'd stolen money from the church,
that I had been getting drunk, I'd done drugs. There were lies flying about me. There were things happening. They were attacking my wife and my kids. And, you know, I just got to feeling sorry for myself. I got to feeling like, God, I gave up everything. These people, you know, I came here because I wanted to serve you, but I wanted to minister to these people, and these people have turned on me and attacked me, and I got to feeling sorry for myself. And so I was waiting on Jamie and the boys to go to sleep. I was going to go down into the basement, and I was going to have a pity party. I mean, I had sent out all my invitations. All of the demons in Baca County had assembled, just waiting on me to get down there and gripe and complain and talk about how nobody loves me and how bad everything was. And while I was waiting on Jamie and the boys to go to sleep, I was in the kitchen, and I was just sitting there waiting, and I flipped open my Bible, and it turned over to Galatians 5:22, that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, all of these things. And all of a sudden, this teaching on spirit, soul, and body came back to me. And in the physical, I'd had problems. In the physical, people were rejecting me. In my emotional realm, I was hurt. I was rejected. But you know what? In the spirit, I began to realize that my spirit has never been depressed, never discouraged. It wasn't hurt. It wasn't bitter. It wasn't sad. It had love and joy and peace. And in the spiritual realm, God was the same, and God was good. And I began to start thinking these thoughts. And you know, at first, I didn't want to sit there and just overcome what I was feeling in my soulish realm and start going by what the Bible says I have in the spirit realm. I don't know why, I'm sure that many of you relate to this, but I felt like I would be better off if I just lost it and griped and complained. Amen. I mean, sometimes people think that it'd be good for you to just lose it and just vent and let it all out. I'm telling you, that's what psychology would tell you to do. Don't suppress anything. Don't be in denial. Well, I'm absolutely in denial that the flesh is not going to dominate me. The flesh is not going to control. I'm a new person, and I'm going to live by who I am in Christ, and I am not going to give vent and give ascendancy to my physical flesh and how I feel. And see, all of these things were going through my mind, and over a period of time, while I was waiting on Jamie and the boys to go to sleep, I started remembering these things, and the truth set me free. I all of a sudden came and realized I had a decision. Was I going to go by how I felt in the physical realm, in my soulish realm, in my emotions? Was I going to just go by the hurt and the depression and the discouragement, or was I going to go by what the Word of God said? I had a choice. And you know, here's one of the great truths I'm trying to get through this. Most people functionally do not believe that they are spirit, soul, and body. They believe that there's only the body and the soul. And so when they have something happen to them like I'm describing, and they feel tremendous rejection, and it's unfair and it's unjust, most people don't know that there's a part of them that is still rejoicing and still praising God and on top and in victory and power and peace and all of these kind of things. And so because they don't know that that's in the Spirit, because they aren't standing on the Word and they aren't taking the Word of God, then it's kind of by default. What other thing is there? I mean, this is how it is. I am discouraged. I am depressed. I have to just be honest. Well, you're being honest only in the carnal, physical realm. You are not realizing that in the spirit realm, you have love, joy, peace, long-suffering, all of this fruit of the Spirit. It's always there. There is no dormant season. There is no winter season where the fruit isn't produced. 24 hours a day, 7 days a week, every day of the year, the Spirit within you is operating in love and joy and peace. If you understand that, if you begin to see who you are in the spirit realm, then you know what that'll do? It'll give you a choice. That doesn't deny that things happen in the natural realm that cause you to be discouraged and hurt. You may have somebody die, and there may be grief, and I'm not saying that those things don't exist, but I'm saying that that's not all that there is. In the spirit part of you, the spirit part of you is not grieving. It is not depressed. It is not lonely. It's not bitter. It's not having unforgiveness. The spirit part of you has God's kind of love, joy. I mean a supernatural joy that is far beyond anything that you can explain away. It's joy unspeakable and full of glory.
It's a peace that passes understanding. It's beyond what's going on in the physical realm. All of these things are in your spirit. And if you, through the Word of God, begin to start learning what's taken place in your spirit, that you're born again and that you have these things, then at the very least, it gives you a choice. You don't have to sit there and say, well, I wished I had joy. I wished I had love. But the truth is, I don't feel anything but just fear and anger and bitterness. Well, that may be all you're feeling, but in the spirit realm, your spirit is just as happy right now as it will be 1,000,000 years from now in the presence and in the glory of God. There is no lack, there is no inadequacy in your spirit. I'm going to explain this a lot more in next week's teaching as we get further into this, but right now I'm just saying that all of these things that are listed in Galatians 5:22 are absolutely true 24/7 in your spirit. And if you understand that, then at the very least, now you have a choice. Are you just going to go by how you feel? Are you going to go by what's going on in your body and what other people are telling you? Are you only going to be physical, carnal? The Bible says in Romans chapter 8, verse 6, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. What is spiritually minded? Well, some people get all religious and think that it's talking about going around with your hands folded, or if you're a minister, put your collar around backwards. It's dressing a certain way. It's going to church. It's praying. It's there. No, being spiritually minded is being minded according to the Word. John 6:63 says, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. And if you are spiritually minded, which spiritually minded in the context of what I've been talking about is Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace. If you're spiritually minded, you'll say, in my spirit I've got love. And I don't care what I feel in my emotions. I don't care how much I've been hurt. I don't care how much I feel anger in my emotions. In my spirit, I love this person. And I choose to let love dominate. I am not going to give vent to my emotions. I am not going to sit here and speak this anger and bitterness. I'm going to turn around and start loving them as Christ has loved me. See, you have that ability. That's being spiritually minded. And if you start focusing on who you are in Christ, if you start thinking about this, then the Bible says spiritual mindedness produces life and peace. If you are getting something other than life and peace, then you've been something other than spirit-minded. You are dealing with your problems and with the people and the circumstances and the pain and the suffering and the sickness and the poverty and on, all of these things. You're dealing with them only on this physical level. You're coming at them as a physical human being, and you're saying, well, I wished I had different results, but the truth is, here's what's happened. I'm hurt, and this is the way it is. Well, I'm saying I'm not only physical. I've got a spirit on the inside of me that's been changed. You know, this is why I really get upset with so much of the religious realm and the religious Christian songs. They're nothing but griping and complaining. There's a Christian radio station here in Colorado Springs that I've supported. I give money to them. There are good things on it. But man, sometimes they come out with what I call Christian blues. They just talk about it's a rough life. Oh, God, have mercy on us. Oh, Lord, I'm suffering. Oh, God, I'm so hurt. God, I'm pained. And what they're doing, that kind of thinking is a person who is only acknowledging the physical, soulish realm. They don't know who they are in Christ. They wouldn't be sitting there singing the blues if they understood who they were in Christ. Because regardless how bad your situation is out here in the flesh, in the spirit, you are awesome. This is what Paul said over in 2 Corinthians chapter 4. As a matter of fact, I have that right here. It says in verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, talking about in the physical realm, physical and soulish realm, you've got problems, you're dying physically, you're being persecuted and things are happening. Though our outward man perish, yet the inward man, talking about the spirit, is renewed day by day. You know what? When you begin to understand what we're talking about right here, then it doesn't matter what's going on about you. It doesn't matter if you're going through a divorce. It doesn't matter if you're going through death. It doesn't matter if you've already lost somebody. It doesn't matter if your job is downsizing and you're losing this. Regardless of what's going on in the physical realm, the spirit realm, for those who have been born again, is just, you have passed from death unto life.
You now have all of this fruit of the Spirit in your born-again spirit. You got love and joy and peace. You've got the mind of Christ. You are in relationship with God. And those things that are true of you in the Spirit are so powerful and so real, they just trump everything in the physical realm. Man, I could give you so many scriptural examples of this, but the 16th chapter of the book of Acts is one of them, where Paul and Silas had been beaten unjustly. They didn't deserve it. Their backs were beaten. Then they were thrown in prison in a completely dark area. There was no light there. They had their hands and their feet put in the stocks, which meant that if they did have pain and bleeding and open wounds on their back, they couldn't do anything about it. Their hands and feet were in the stocks. And at midnight, the darkest part of the night, I'm sure they were uncomfortable. I'm sure that they had been in the stocks for hours upon hours, with everything in the natural being absolutely terrible. They start singing and worshiping God. Some people say, how can you do that? Because they knew that there was more to it than just the physical realm. In the physical realm, they were hurting. Their bodies were hurting. I'm sure that there were rats. There were disease. There was pain, there was suffering, there was maybe fear. The people were trying to kill them. There were so many things in the physical, but see, they weren't trapped, imprisoned in the physical only. They were aware that there was a spirit realm, that there was a spiritual part of them. And they had a revelation that in the Spirit, God Himself lived in their spirit, that they had love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance in their spirit. And it was that way all of the time, even if it was midnight, and if it was in a prison, and if it was with their feet and their hands in the stocks and their backs bleeding. They were still a victor in the Spirit. And because of that, they were able to just tap into that spiritual realm, and they started singing. God was so pleased. He got to tapping His foot to their singing, and man, an earthquake came. It broke open all the cell doors. All of their chains fell off. They were delivered. They saw the jailer set free, and miraculous things happened because they were aware that there's a spirit part of them that was still just prospering and blessed. It didn't matter what you do in the physical realm. Kill them, stone them, leave them for dead. They're going to sing because they weren't carnal. They were spiritual. To be carnal produces only death, Romans 8:6. But to be spiritually minded, thinking about what you have in the Spirit, produces nothing but life and peace. This is one of the most powerful revelations I believe anybody could get, and I've got a lot more to share on it. This is the end of my first week of teaching on this. It's going to be my last day to offer you the first teaching in this set on spirit, soul, and body. And so I encourage you to listen to our announcer, and please get these materials. Remember, we have a DVD taken from television. We have CDs. We have a book. We have a study guide. Please call or write and get these materials. And I believe that they're going to change your life. If they impact you 1/3 as much as this has changed my life, you are going to be transformed. And then make plans to join me again next week on Monday as we continue this teaching on spirit, soul, and body. Andrew's 4-part teaching titled Spirit, Soul, and Body is available in a CD album, or it's available in a DVD album as seen on TV. Ask for T1027 and be sure to specify CD or DVD when you make a gift of £13 or more. The first teaching in the audio CD album is also available for a donation of £3 or more. We encourage everyone to send a gift, but if you're simply unable to afford it, Andrew and his partners will provide this first CD free of charge. Spirit, Soul, and Body, the book, is also available when you send a gift to the work of this ministry. Request T318 when you write, call, or go to our website. For the very first time, this teaching is available in a companion study guide for a gift of £17.50 or more. Included is a CD-ROM that allows you to duplicate any resources needed for each lesson. Request study guide T418 when you contact the ministry. I want to remind you that today is the last day for us to offer the first teaching in this 4-part teaching to you as a free gift. Now, we're offering the album for a donation of any amount, but we do ask you to send something. But
The way we make this available free of charge to people is we offer each one of the teachings on CD one at a time free of charge. My partners have enabled me to do that. And today will be our last day to make the first teaching in this 4-part set available as a free gift. So I encourage you to please go to the effort to request this. Remember, the single teaching, the first one in the series, is a free gift. The album is available for a donation of any amount. The very best way to reach us is through our website at awme.net. Or you can use your credit card to order by telephone. Our helpline number is 01922-473-300. When calling from outside the UK, you must dial your international calling code, then 44-1922-473-300. Helpline hours extend from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. If you prefer to write us, our address is AWME. That's Andrew Wommack Ministries of Europe, P.O. Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England. We hope to hear from you today. We'd like to point out Andrew's upcoming speaking schedule. Mark your calendars to come meet Andrew at one of these events and let the Word of God transform your life. He'll be in Kampala, Uganda, July 11th and 12th. He'll also be in the Northwest Province of South Africa on July 20th and July 21st through the 23rd. For more details on Andrew's next meeting in your area, call our helpline or visit our website at awme.net. Be sure to tune in for more gospel truth on Monday. You are right with God. You are in right standing. It literally means much more than that. It means that all of your sin has been taken away and that God has imputed unto you His righteousness.
Apocalipsis 16, versículo 12, donde está el sexto ángel o la sexta copa, que es la guerra del Armagedón, antes de la séptima copa, que ya es la destrucción total de la ecología y del mundo. Dice: el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo. La pregunta es cómo pueden convergir estas dos voluntades o estos dos sistemas para que tengamos una explicación, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios está preparando, manda un ángel para que se seque el río Éufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el Valle del Megido, que está en Israel, que es donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, o sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás, de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esa reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la Tercera Guerra Mundial? Porque por un lado vemos que Dios está interviniendo y por el otro lado Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace 2000 años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su Hijo. Fue un plan entre el Hijo y el Padre, la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di esto; si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de Eva, ¿verdad?, pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo. Amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. Y a los 3 días el susto que se llevó cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces vemos en Colosenses 2 que dice que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo supiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia, para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa, como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice: de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta, por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas. Judas, pues ya estaba escrito que él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo, y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios:
oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu Hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos sinceros, personas, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar a materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas, sí, Judas, claro que sí, yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo, Jesucristo, de que pudieras arrepentirte. O sea, mi amor se manifiesta aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión, yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables, y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga, pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago de fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. Así que es lo que sucede y lo que vamos a ver en el juicio final de las copas del Apocalipsis. Salmo 9:15, este versículo me encanta. Salmo 9:15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, al mismo tiempo que Dios sabe perfectamente bien por su omnisciencia a dónde va a desembocar y dónde va a terminar el mundo, vemos que es las mismas naciones las que están propiciando que se lleve a cabo el plan de Dios, porque Dios sabía lo que iban a hacer. Pues ahorita, ¿qué están haciendo las naciones? Se están hundiendo, están haciendo un hoyo cada vez más profundo sin darse cuenta que ahí van a caer. Y en la red, o sea, en la trampa que las naciones están escondiendo para nosotros, para la población, como la pandemia y las vacunas y esto y el otro, y ahora que se viene que la viruela del mono y puras barbaridades, y tratar de llegar al control de las naciones, quitar la soberanía nacional a las naciones, el Foro Económico Mundial que va a crear una superraza. Todo eso es control, 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 sin darse cuenta que es una trampa en la que ellos van a caer. Y este es donde va a converger completamente, al final, la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo está, politólogos, escritores, filósofos, personas, políticos, preguntándose, antropólogos, ¿realmente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mismo presidente Donald Trump acaba de hacer una declaración que estábamos a borde de una Tercera Guerra Mundial, y la respuesta no es correcto, no es verdad, porque no estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial nuclear. La Biblia lo dice claramente. La Tercera Guerra Mundial, conocida como la guerra de el Armagedón, la palabra Har-Magedón en el hebreo significa el monte de la matanza, y se va a llevar a cabo en el valle de Josafat, en el valle del Meguido, y va a ser cuando todas las naciones del mundo vengan para tratar de destruir a la nación de Israel. O sea, no va a ser una guerra de China contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, porque posiblemente ya ni Rusia ni Estados Unidos existan para la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que Rusia caiga también, al igual que Estados Unidos. China sabemos que va a sobrevivir, aunque no va a tener una participación directa, porque el gobierno, repito, pues va a ser islámico. El anticristo surge en lo que es la Mesopotamia geográfica del Medio Oriente, que fue Siria e Irak, y de ahí, de acuerdo a Daniel 8, de ahí surge la persona del anticristo, que va a ser para los musulmanes el Mahdi, el líder que va a traer, o el Mesías que están esperando ellos, para nosotros el anticristo. Así que no nos encontramos más que en un mundo donde estamos en los principios de dolores. Estamos bien, va a haber guerras, posiblemente la próxima guerra sean de las naciones árabes otra vez contra Israel, pero la Tercera Guerra Mundial, la cristiandad, nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Y para tener un poco más de background, como decimos, o sea, antecedentes, es importante ver que en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se usan varios términos para estos 7 años de tribulación, o se conoce como la semana 70 de Daniel, el día del Señor,
el día de la ira, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Siempre que veamos estos términos en el Antiguo Testamento, sabemos claramente, siempre que se refieren, esto nos ayuda muchísimo a los que estudiamos la escatología, a poder determinar en qué tiempo nos encontramos. Porque aunque no sabemos el día y la hora, desde luego, de la venida de Cristo, como dice Juan, amados, Juan capítulo 2, sabemos que estamos en el último tiempo, como lo sabía Juan, como sabía Pablo a los tesalonicenses en cuanto a los tiempos y las ocasiones. No tenemos necesidad de que yo les escriba. Entonces tenemos que saber claramente que sabemos en qué tiempos podemos encontrarnos por las señales que están claramente descritas en la Biblia. Dice Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Es el término que se usa para los 7 años de la tribulación. Repito, siempre el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob se refiere a los 7 años de la tribulación. He aquí el día de Jehová. Viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo comparamos con Mateo 24, 21, que Jesucristo dijo, porque viene tribulación como jamás la ha habido. O sea, la Biblia siempre está apuntando a un tiempo específico que es el final del programa de Dios para Israel, no para la iglesia. Vemos nosotros también en Jeremías 30 que dice el tiempo de angustia para Jacob, que es el tiempo de angustia para Israel. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1, pues dice, hablando del ángel el arcángel que va a proteger a Israel en este tiempo, que es el tiempo en el que jamás ha habido. Entonces, hay un tiempo específico, bíblico, que es de la ira de los juicios de Dios. Porque nosotros ya fuimos librados de la ira, de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, el cristiano no está puesto para la ira. Y cuando alguien dice cuando dice la Biblia que seremos libros de la ira, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, capítulo 5, creen que es el tiempo el que nos va a librar, pero no es ese. Nosotros libra de la ira del juicio y que va a caer sobre el mundo del tiempo de la tribulación. Entonces, claramente la Biblia, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el día de Jehová es el día de la ira. Ahora, esta es la razón por la cual en la segunda carta a los tesalonicenses se ha confundido también muchísimo, porque muchos han tratado de entender qué es lo que significa o por qué el apóstol Pablo está diciendo que el anticristo no vendrá antes del rapto o antes de la tribulación. Y esto tenemos que entenderlo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí apúntalo si tienes tu Biblia, y nuestra reunión con Él está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos por orden, precepto sobre precepto, versículo sobre versículo. Que no se dejen mover fácilmente en vuestra manera de pensar, en el sentido, ¿qué dice ahí? Que el día del Señor está cerca. La iglesia de Tesalónica estaban asustados porque se levantaron muchos falsos profetas diciéndoles que ya se encontraban ¿en dónde? ¿En qué tiempo? En el día del Señor, en el tiempo de los 7 años de la tribulación. Entonces Pablo inmediatamente les contesta, ¿verdad?, en esta segunda carta, que no tienen por qué asustarse, porque antes de la tribulación se tiene que manifestar el anticristo y número 2, se tiene que manifestar la apostasía. Entonces, pues para que haya tribulación, tiene que haber un anticristo. Para que haya una marca de la bestia, tiene que haber un anticristo. Entonces, mientras no hay una marca, un anticristo, no estamos en la tribulación, ni en el cuarto sello, ni en la quinta trompeta, como muchas personas dicen, porque pues, para que esto se cumpla, primero tiene que estar el anticristo. Y ya Pablo más adelante escribe, ¿verdad?, claramente que el anticristo no se va a manifestar hasta que lo que lo está deteniendo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, sea sacada del mundo. En el momento en que la iglesia sale del mundo, se desborda la maldad, el anticristo surge, pero nosotros ya no estamos aquí. Entonces, esto es muy importante al abordar los juicios de las 7 copas que estamos describiendo en este estudio,
para que podamos entender claramente que si no ponemos la A antes de la B y la B antes para la C, nos vamos a confundir. Y la razón por la cual muchos se confunden, ¿verdad? Hay muchos que hasta dicen, no, es que ya ni siquiera los tiempos podemos conocer. Bueno, por el amor de Dios, pues lee la Biblia y vas a descubrir que sí se pueden conocer los tiempos, no el día y la hora, pero si podemos saber que nos encontramos, tal vez hay una posibilidad que pueda ser la última generación, hay una posibilidad que en los próximos años venga Jesucristo, hay una posibilidad. Como la hay, no la puede haber, pero las posibilidades pueden ser manejadas y Dios no está en contra que nosotros estudiamos la palabra y podamos discernir con claridad conforme se van ordenando los acontecimientos en qué tiempo nos encontramos. El sexto sello, la séptima trompeta, pongamos atención en esto, y la séptima copa son 3 eventos paralelos. Vamos, por ejemplo, a ver claramente que el sexto sello está escribiendo la séptima copa, está escribiendo la séptima trompeta. Dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un grande terremoto, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvaneció, todo monte y toda isla, pongamos atención, todos los montes y todas las islas desaparecen. ¿Cuándo? En el sexto sello. Porque el gran día de la ira, versículo 17, o el día del Señor ha llegado. Y vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, la séptima copa. Se derrama sobre la copa en el aire, sale una gran voz del templo diciendo, está hecho, relámpagos, truenos, un terremoto, igual que en el sexto sello, tan grande como jamás lo ha habido. La ciudad fue dividida, las naciones cayeron, Babilonia fue desaparecida y todas las islas y todos los montes no fueron hallados. O sea, si en el sexto sello ya desaparecen todos los montes y todas las islas, no pueden volver a aparecer. Entonces es lógico que el sexto sello y la séptima copa tengan una relación, porque acordémonos algo, ¿verdad? Los sellos, lo dijimos hace algún tiempo, son como los que se ponen en un pergamino que le entrega en Apocalipsis 5 Dios a Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quita el primer sello, se quita el segundo, etcétera, etcétera. Entonces cuando se quita el sexto sello, vemos que detrás del sexto sello se está tocando la trompeta. O sea, hemos querido acomodar los sellos, las trompetas y las copas de una forma cronológica. Y no es así como el Apocalipsis lo presenta. Cuando comenzamos a juntar versículo con versículo, descubrimos realmente la relación que existe y podemos ubicarlos cuando puede suceder. No en el tiempo, pero sí en el programa de la semana 70 de Daniel. Entonces, el sexto sello, en el sexto sello se toca ahí la séptima trompeta y en el sexto sello se derrama la copa. Los sellos son abiertos, las trompetas están anunciando tú, algo viene y las copas son derramadas. Son 3 juicios diferentes. Se quitan los sellos, se tocan las trompetas y algo cae del cielo. Entonces, muchas veces convergen 3 sellos o 4 sellos o 2 trompetas o 2 copas, como lo vamos a ver exactamente con el sexto sello del Apocalipsis. Esto es importante también porque esto es lo que ha también traído muchísima confusión en el libro del Apocalipsis. Por eso muchas personas dicen, pues yo no lo quiero enseñar porque hay muchas interpretaciones. Hay que seguir diligentemente estudiando, no hay que darnos por vencido. Dios está contento. Comienza Apocalipsis diciendo, dichosos los que leen y los que estudian estas palabras porque el tiempo está cerca. Así que Dios no está en contra de nosotros, que nos sumerjamos en su mente maravillosa y que podamos pedirle al Espíritu Santo cada día más y más luz. Imaginemos una plaga que está atormentando una úlcera peor que la que tenía Job. Luego la segunda copa es todo el mar, y esto es muy interesante, todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, etcétera, etcétera, se van a convertir en sangre como de muerto. Luego la tercera copa, vemos también que los ríos y las aguas se convierten también en sangre como de muerto. Y es interesante que en el tercer ángel que derrama esta copa, haya un dicho que diga
ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Porque hay mucha gente, ¿cómo es posible que Dios pueda mandar estas cosas y atormentar a la humanidad? Bueno, ahorita, ¿quién está atormentando a la humanidad en el siglo XXI? Nosotros mismos. Experimentos con los niños, a punto de legalizar la pedofilia, a punto de poder quitarles a los gobiernos, a los padres, los niños, todos estos experimentos que están haciendo, propagándonos, llenándonos de terror todo el día, que esto y el dólar, y que se va a caer, y que el petróleo. Estamos en un mundo convulsionado por el miedo, por la angustia, por el temor, por el estrés. ¿Quién lo está produciendo? El mismo mundo. Entonces es justo, como dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 16, versículo 7, que los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, es porque lo merecen. ¿Quién va? Todos estos pedófilos y pederastas, ¿verdad? Y todos estos asesinos y todos estos gobernantes que han tratado de explotar a la gente y que no han hecho más que hacernos sufrir a nosotros. Para Dios es justo y dice, llegó el momento, señores, líderes que me van a entregar cuentas. Así que no juzguemos a Dios sin antes entender en qué condición nos encontramos. Y por eso, como dice Jonás, los primeros 4 juicios son tan terribles que si no se hubieran detenido, ¿verdad? Si Dios no hubiera relajado, hubiera acabado la humanidad. Porque vemos que el 5º sello es finalmente la copa que cae, la 5ª copa que trae sobre el trono del anticristo, que va a estar en Israel. Porque el anticristo, cuando Jesucristo venga, va a ser localizado en Jerusalén. Entonces todo Israel será completamente lleno de tinieblas, porque lo convirtió el anticristo en su reinado y en su centro o sus cuarteles generales de su gobierno. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Dios ha pagado por el castigo eterno que merecíamos, el infierno que merecíamos y el destino de condenación eterna que merecíamos. Todo lo llevó Él sobre la cruz del Calvario. Ahora también es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que estas copas tienen claramente un propósito para que podamos nosotros ir poco a poco acercándonos al final de las copas, que es la 7ª, y que vamos a ver claramente que pues ya es la consumación de todas las demás. Pero esto es muy importante porque esta será la copa que atemoriza al anticristo, la 5ª copa. Dice la Biblia que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. Vamos a comparar este pasaje con Daniel capítulo 11. Es muy importantísimo que cuando estudiemos la Biblia no saquemos un solo versículo nada más, porque, ¿verdad?, se saca fuera del contexto, se hace un pretexto, como dice el dicho. Entonces tenemos que comparar siempre Daniel con Apocalipsis, con Ezequiel y con Zacarías, principalmente, y con Joel, Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel, son importantísimos para estudiarlos junto con el Apocalipsis o el Apocalipsis con estos profetas, porque estos profetas nos dan claves que se encuentran en el Apocalipsis de símbolos que se convirtieron en símbolos para que podamos nosotros interpretarlos de acuerdo a las Escrituras. Dice en Daniel 11, versículo 40 en adelante, describiendo este pasaje, la última, podríamos decir, el último año del anticristo, la última etapa del anticristo, y repito, vayamos viendo cómo va en este último año del anticristo, de una forma rapidísima, conforme a la 5ª copa, convergen estos eventos para que entendamos en dónde está localizado el anticristo y qué va a hacer el anticristo antes de que venga Jesucristo a destruirlo. Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él. Cuando dice la palabra él ahí en tu Biblia, ponle un círculo porque se refiere al anticristo. O sea, aquí el rey del norte no es el anticristo ni el rey del sur. El rey del norte, ¿verdad?, es Egipto, y el rey del sur posiblemente sea otra nación que surge en el Medio Oriente con la cual el anticristo va a destruir.
Y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y Moab, Edom y Moab y Amón. Estas tres provincias que se mencionan aquí son Jordania del norte y Jordania del sur y Jordania del occidente, casi lo que hace con frontera con Israel. Entonces vemos nosotros que Jordania, el anticristo, va a derribarla, va a atacarla de alguna forma, y es interesante que Edom y Moab descienden de Lot, Génesis 19, de ahí vienen los moabitas o los edomitas que se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces vemos que Jordania al final del tiempo va a traicionar a Israel. Ahorita el rey de Jordania está muy pacífico y esto y el otro y está permitiendo algunas cosas, pero Jordania va a traicionar a Israel al final. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El anticristo también va a atacar a Egipto y a Jordania. Ya tenemos a dos naciones árabes que el anticristo les declara la guerra. Y se apoderará de los tesoros, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, que son naciones, ¿de dónde? Del norte de África. Y la comparamos con Ezequiel 38, y Libia y Etiopía vienen en la invasión que se viene del norte en contra de Israel. Entonces, qué interesante es que diga que los de Libia y de Etiopía le seguirán, dándonos a entender claramente que Gog, en Ezequiel 38, es el anticristo. Y la guerra de Gog y Magog, 38 y 39 de Ezequiel, es precisamente la guerra final, la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón. Porque al final de la guerra de Gog y Magog, Israel se reconcilia con Dios, Dios los perdona, Dios derrama un espíritu de arrepentimiento sobre la nación de Israel, y es el propósito del refinamiento que Dios quería para Israel, que para que pudieran entrar al milenio junto con la iglesia y que pudiera Dios cumplir la promesa que los iba a restaurar antes de su segunda venida. Y finalmente dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, que fue lo que leímos en el libro de las copas, ¿verdad? Que el anticristo va a ser atemorizado por noticias que vienen del oriente. O sea, el oriente no solamente es China, ¿verdad? Puede ser Turquía, pueden ser otras naciones, pero aquí vemos que estas noticias lo van a atemorizar, lo que nos da a entender que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque va a haber naciones que se van a oponer contra él. China no va a estar bajo gobierno del anticristo. El anticristo tendrá 10 gobiernos nada más para controlar el mundo entero, y plantará sus tiendas en los mares y el manto glorioso, y más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que es interesantísimo esto de ver cómo terminará el anticristo ahí en Jerusalén. Va a atacar Jordania, finalmente va a atacar Egipto, y cuando acabe con estas dos naciones árabes, viene Jesucristo en la guerra del Armagedón, y entonces ya termina completamente con la segunda venida de Cristo la historia también para Israel.